Nithyananda, everybody. So welcome to day 2 of this Nithyananda Yoga practice that we're now beginning, discovering this original, authentic yoga. Bienvenidos a todos. Hoy es el día número 2 en el cual estamos descubriendo la yoga auténtica. Les damos la bienvenida a todos en América Latina. Acompáñenos. And as always, we'll begin this class, this ritual, with the prayer, the Shiva Mula Mantra, Sankalpa, and Achamaniyam. Y vamos a iniciar este segmento, como siempre, con los elementos fundamentales, que es desde la mantra, la oración, y el Shiva Mula Mantra, y la limpieza, el pedir que nuestros órganos internos sean a lo máximo, su máximo potencial. So if you can please find yourself seated on your mat. Todos siéntense, por favor, en su tapete de yoga, las manos en Anjali Mudra. Head, neck, and spine in a straight line. La espalda, el cuello y la cabeza en una línea recta. Deep inhalation, and we'll begin with our Sadguru Vandanam. Inhalamos e iniciamos con el Sadguru Vandanam, adoración al Guru. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadiraksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Keeping your hands together. Mantén tus manos juntas, unidas. And eyes closed. Los ojos cerrados. We'll chant internally the Shiva Mula Mantra. Internamente el Shiva Mula Mantra. I'll chant it externally for you all to hear and follow. And we'll chant this 11 times. Lo vamos a cantar 11 veces. And the scriptures say to have the tongue not touching the upper or lower part of the mouth or the back of the teeth. Que la lengua no toque ni los dientes, ni la parte de arriba, ni de abajo de la boca. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Great. And next we'll begin with the Achamaniyam, the ritualistic cleansing. La limpieza ritualística con tu vasito. So if you have your cup and spoon with you with a little bit of water, we'll take 1 spoon of water and place it onto our right hand. Una cucharada en la mano derecha. And sip the water. Te tomas el agua. Om Atma Tattvam Shodhyami Svata. Take a 2nd spoon and place it on the palm. La segunda cucharada. Drink the water. Om Vidya Tattvam Shodhyami Svata. And a 3rd spoon of water. El tercer vaso. Cucharada. Drink the water. Om Atma Tattvam Paramashiva Tattvam Shodhyami Svata. And then wipe the upper and lower lip with the base of the palm. Los labios de derecha a izquierda.
and that's from right to left De 2 derecha a times. izquierda 2 veces. Take a spoon of water and wash the hand. Una cucharada de agua y se lava la mano. With the pinky, middle, and index finger, you're going to touch the upper and Los lower 3 lip. dedos del medio. Vas a tocar los labios de arriba y los labios de abajo. Then with the thumb and index El finger dedo gordo y el dedo flaco juntos. touching one another, you're going to touch the right nostril and that left La nostril. nariz derecha, izquierda. Right eye, left eye. Ojo derecho y ojo izquierdo. Right ear, left ear. La oreja derecha y la oreja izquierda. Take a little water and wash the right hand again. Agua en la mano una vez más y se limpia, se sacude. Thumb and pinky touching one another. El dedo flaco y el dedo gordo tocándose. Touch the navel. Toca el ombligo. Right chest. El pecho derecho. Left chest. Pecho izquierdo. Unes los dedos. Right shoulder, left shoulder. El hombro derecho, el hombro izquierdo. And then with all 4 fingers Y touching the crown of the head. Los dedos juntos arriba en la coronilla de la cabeza. Right shoulder, left y otra shoulder. vez el hombro derecho y el hombro izquierdo. Y el And heart pecho. center. El centro del pecho. Wash the hand one more time. Se lavan las manos una vez más. And then bring your right hand and place it on top of the left hand. Tu mano derecha arriba. Place it on the right thigh. Mano izquierda arriba de la mano derecha y los pones ambos en la cadera derecha. And then we'll enter into the sankalpa, the conscious resolution. Vamos a entrar en el sankalpa, la resolución consciente. Bringing our awareness to our intention to be. Pon tu intención en únicamente ser. Why we're here on this mat today, this ritual, performing this ritual. ¿Qué estás haciendo este ritual hoy? ¿Por qué estás sentado en este tapete? To manifest the space, state, para manifestar being, el espacio, el estado, powers, los poderes, superconsciousness, la superconciencia de Paramashiva. Hold that intention. Sostén esa intención. We sit here Siéntate and aquí listen to the sankalpa mantra. y escucha el sankalpa mantra. Om Mamo Pata Samasta Duridakshaya Dvara Sri Sadguru Prityatam Sri Nithyanandeshwari Shakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityatam Sri Sarvadeva Devi Swarupa Sadguru Nithyanand Swami Kripakatakshena Purana Aroga Yukta Dridagatra Yogi Sharira Sityatam Paramashiva Shakti Avishkaranatam Sukram Basya Jnana Vairagya Jivan Mukti Praptyatam Nithyananda Yoga Pyasham Karishye. Then take one more spoon of water, place it on the right hand, and wash your más de hands. agua y se lavan las manos ambas, las brotas ambas. And then you can move your cup and spoon Mueves tu out of harm's way. tacita, tu vaso. And we'll begin today's class again with the skeleton dance, just to awaken the Vamos a body, iniciar con el baile del esqueleto para get the despertar prana flowing in our el system, flujo de prana, make the being alive before we que se move despierte the el body. ser antes de And iniciar. remember, with the Patanjali Dhyan or skeleton dance, Recuerda con el Patanjali Lidiano o el baile del esqueleto dance. there's 2 components. One is to visualize yourself as pure skeleton bones. Los dos tienen 2 componentes. Uno es el visualizarte completamente solo el esqueleto. Solo el esqueleto. And the second is to shake the body intensely. Y el número 2 es intensamente, no tal vez a lo mejor, intensamente mueves el cuerpo. So if we can all rise up on our yoga ¿Todos mats. arriba? Oh, my webcam is a little bit poor today. That's fine. Yeah.
So remember, shaking the body intensely, Vamos a visualizing mover el yourself cuerpo as intensamente y nothing but skeleton visualizarte como bones. el esqueleto. And you can Esqueleto. keep your eyes closed or open, whatever you prefer, but be safe, be careful where you are. Tus ojos pueden estar cerrados o abiertos como tú lo desees, pero ten precaución de dónde estás, no te vayas a caer. Be aware of your surroundings. Bien. Okay, so we'll start to shake and move Empezamos a chaotically movernos with no predetermined movement. No predetermines el movimiento, muévete nada más. Spontaneously moving the body. Espontáneamente mueve el cuerpo. You feel like jumping all of a sudden. Brinca, salta. That's it. Good. Shake. Sacude, sacude todo el esqueleto. Sakuda, sakuda. Just shake. Perfect. That's it. Keep going. Sacudamos todo. Hold the visualization of skeleton bones. Mantén las altas vibraciones. Y recuerda, eres un esqueleto. Esqueleto, esqueleto. Los huesos. Sacudamos toda la falta de integridad. Shaking out every joint from our toes to knees to elbows to wrists. Siente todas las coyunturas. That's it, almost there. Sacude, sacude, sacude. Maintain the visualization. Mantén la visualización del esqueleto. As the mind wanders, bring it back. Si la mente da vueltas, regresa a este punto. Maintain the intensity. Few more seconds, almost there. Más intensidad, más intensidad. And stand still. Bien, nos paramos en seco, lentamente. Keep the head, neck, and spine in a straight line. Breathe in through the cuello, nose. la cabeza recta. Inhalamos. Deep inhalation and be aware of what you're feeling in your body. Intensamente siente lo que sientes en el cuerpo. Feel the body vibrating. Siente las vibraciones del cuerpo. Notice how alive and awake you're feeling. Estás vivo y despierto. And the prana flowing. Y el prana está fluyendo. If your eyes aren't already open, you can slowly open them up. Lentamente abre tus ojos. And we'll move into the next asana of this 108 Prathama Vinyasa Krama Vamos a sequence. movernos a la siguiente asana de las 108 asanas. And if you remember, we finished our last posture on Nithyananda. So what we'll do is we'll begin from a seated position. Vamos a iniciar con una posición sentados. Where we had our legs crossed. Los pies cruzados. And we were holding our elbows and we were Y vamos a rotating detener nuestros hombros. our arms nice and big in a circular motion. Un círculo, una moción en círculo, movimiento en círculo. From Nithyananda, the next asana is a dynamic movement known as Gajasana. Ahora tenemos movimientos dinámicos. And Los there's pies some cruzados. regressions that I'll go over if you cannot perform the asana as described. Les va a dar opciones para quienes no puedan hacer el asana como se las está recomendando. So what you'll do is you'll roll onto your hands and knees and uncross your legs. Vas a abrirlo, te vas a poner así como él, las manos en el piso, las rodillas. And just take a moment to watch first. Únicamente primero observa. Your toes are tucked and you're going to push the body up.
tus dedos hacia adentro y vas a empujar el cuerpo hacia arriba. So the hips are up nice and high. Las And you're in caderas están arriba. From this static posture, De Gajasana is a esta posición dynamic estática movement where you're scooping yourself down and up, vas which can a be a little challenging bajarte hacia for some abajo y people. hacia arriba, como un elefante. Hacia So abajo y hacia arriba. if you can't perform this where you're scooping yourself down and up, nice and deep, you can just do a little scoop as well. Si no puedes hacerlo completamente, puedes hacer un movimiento más pequeño, pero hazlo. And if that is still challenging, what you can do Y si eso aún is es you un can reto, lo que puedes hacer, have your hands up on a chair or puedes the tener end tus of your manos en una couch, silla, a sturdy object un objeto, una mesa, una silla que esté sólido. that's raised up. So as the object, if the object is raised up, I wish I had brought my chair for you. That makes it a little bit easier Eso te ayuda a que te hagas el movimiento del elefante, because de this is a abajo hacia challenge. arriba. It is a challenging posture for the shoulders, obviously. Es una posición difícil tal vez para los hombros. Both flexibility and strength is required to scoop down all Necesita the way. flexibilidad y fuerza. Háganlo, traten. But as Abajo. mentioned in the previous class, you're just doing the best to your Y como ability. te dije en So la clase anterior, estábamos haciendo lo mejor posible. for some, that may be a subtle scoop. Para unos tal vez va a ser un poco y para otros va a ser completo el movimiento. For some, that may be a deep scoop. Para otros es un movimiento profundo. And for some, you may use a chair or Y para a otros sturdy pueden usar raised una silla object, o algo en such que as the end of a sostenerse. couch. Okay. Now, if you can all stand up, I'll briefly Bien, describe ahora a few todos of the se other pueden components. poner de pie. When you're in Gajasana and scooping down, Cuando we estás also have the Mula Bandha engaged. También cuando estás haciendo ese movimiento, tienes el movimiento que se llama Mula Mantra. Está mostrándote que es cerca de la cintura. Remember that bandha is where you're squeezing and closing the perineal floor. Y ese banda es cuando estás apretando los glúteos. And the second bandha is you're sucking your stomach Y in la and up, segunda es que estás metiendo el estómago y el pecho hacia arriba. which makes it quite challenging Que lo to hace, do. es un reto, And it really intensifies the awakening of the Kundalini. pero intensifica el despertar del Kundalini. And before we get into that posture, we still have the same pranayama, which is Antes the de entrar a Samana esa Kumbhaka. posición, tenemos los mismos pranayamas. We also have the same japa, which is Soham. Y tenemos el mismo japa que está ocurriendo en un círculo en el cuello. That's at the throat Es el center. soham. And the visualization is la an visualización. elephant. So just watch for one moment. Mira por un minuto. So from this position, I'm De esta inhaling posición. through the nose, Inhala por la nariz. seal the perineal floor, suck Aprieta the los stomach glúteos. in and up as Y best mete you el can. estómago hacia adentro y hacia arriba. Visualize yourself as an elephant. Visualízate como un elefante. Soham rotating in the throat center. El soham rotando en el centro del cuello. Holding the abajo breath hacia as arriba. best you can. Lo máximo posible que sea tu posibilidad. Háganlo. Okay. So give that a shot one more time. Bien. Hagámoslo de nuevo. I'll just keep an eye on everybody. Recuerda, aprieta los glúteos, el estómago adentro y hacia arriba, el ayapa sucediendo en el cuello, el soham. Good job, Flavia. Nelson, Felipe, good. That's it, Gustavo. Okay. And everybody can stand up.
Bien, ahora todos de pie. So good job. If you find it a little difficult to scoop down all the way, Si I would- es difícil que te agaches hasta el fondo, I do highly recommend getting a sturdy object like a chair, or you can use the end of a couch. recomiendo que puedes usar el final de un sillón o una silla, algo. Having that raised object allows you to build the strength over time Eso to te ayuda a get que to a construyas deeper, la fuerza y eventualmente lo vas a poder hacer en el piso. Para quienes tienen dificultad, to allow yourself to go deeper and build that shoulder flexion as well. para que desarrolles la flexibilidad de los hombros. Okay, so from Gajasana, just watch one more moment. Bien, mira, observa una vez más From Gajasana, this desde dynamic Vinyasa, posture, de esta posición. we're stopping at the top with our shoulders extended, Nos detenemos ahí con los hombros extendidos. and we're moving into Rikshasana, which is Nos movemos en Vikshasana. raising one heel at Vas a a time, elevar un talón y luego el otro, alternating pressing opposite heels down, alternando, presionando, and we're pushing the shoulders away, y estás empujando los hombros hacia ti. digging the hands into the ground. Son dos partes y las manos en el piso. And while here, Rikshasana is the bear posture. So we're visualizing Es la ourselves as a posición bear. del oso. The same japa, soham, is rotating in the El throat center. japa continúa rotando, el soham en el cuello. We've inhaled in samana kumbhaka again. Remember samana, meaning the heat raising up. Inhalamos, recuerda el samana es el calor que se está elevando hacia el Kundalini. And the mula bandha and uddiyana bandha is Mula Bandha engaged. y Uddiyana Bandha. Remember, mula is sealing the perineal floor. Mula es el apretar los glúteos. Uddiyana bandha, sucking the stomach Uddiyana Bandha, el and up. apretar el estómago hacia adentro y hacia arriba. So Uddiyana, you're sucking the stomach in and Uddiyana lo then estás up. hacia adentro y hacia arriba. Adentro y arriba. So like you're pulling that prana from the base of the spine up, Estás jalando el prana de la base hacia arriba. allowing the prana to circulate throughout the body. Así permites que el prana circule en el cuerpo. So if that's one bandha that you're still not quite getting, you can practice that in your spare time, sucking the stomach in and pulling Si up. aún no has podido comprender cuál es ese banda de que metes el estómago hacia adentro y hacia arriba en el pecho, practícalo en tu propio tiempo. So let's Porque eso come es lo que back to está this. jalando el Kundalini. Let's come back to this Gajasana position. Regresamos a esta asana. So we move from scooping ourselves down and Nos up movemos de movimiento to the next asana, pressing the a la heels down siguiente on the floor. asana, donde estás presionando los pies, This is Rikshasana, visualizing ourselves as a bear. visualizándote como un oso, One heel at a time. un talón a la vez. You're holding the breath, but then whenever you need to breathe, you can do so. Estás sosteniendo el respirar, pero cuando necesites respirar, hazlo. And then inhale again, Inhala visualizing the una vez heat, más. the flame, the heat raising up the spine, and then hold the breath. La flama, ese fuego elevándose por la espina dorsal. Remember, seal the perineal floor, Y recuerda el sellar los glúteos. and then suck the stomach in and up. Mete el estómago hacia adentro y hacia arriba. Visualize yourself as a bear. Visualízate como un oso. Good. And then you can step both feet forward, Y vas a poner los dos pies hacia enfrente. and then rise the body, head, Y neck, te and spine in a levantas. straight line. La espina en una línea recta. Good.
So again, I do highly recommend having that sturdy object, whether it's a chair Una or a vez más, couch, recomienda que tengan la silla o mesa alta para quienes la that necesitan. if you struggle with having the hands down on the ground, that's how Si you no puedes can tener las progress manos abajo, haz eso to getting para there. ayudarte. A raised object will allow you to get deeper and build that Te va a strength. ayudar, eso te va a ayudar a que poco a poco empieces a desarrollar ese músculo y ese movimiento. Okay, and so this brings us to Vaisyasana, the Iniciamos con ninth Vaishyasana. asana of the sequence. What we're going to do is we're going to take our hands in Hridaya Mudra, which is the index Las manos, middle. fíjense el movimiento de las manos. and ring. So index, middle, and ring fingers. Esos tres dedos, los del medio, They're going to be touching the center of the chest, van a tocar el centro del pecho okay, at the heart center. y después el corazón. Okay. While you're here, you're going to rise up onto the tips of your big toes. Ahí mismo vas a elevarte en la punta de los pies, Now, and then have your three index fingers los at tres the dedos center de, of your chest. de adentro juntos, tocando el centro del corazón en el pecho. Now, the challenge is to have reto. only your big toes on the ground. El reto es que tengas solo tu pie gordo en el piso. And all the other toes are lifted off. Los otros dedos están levantados. Así es que el reto es el poder elevarte únicamente con tus dedos gordos. And the way to do that is to really focus on getting your weight at the deepest part of the Como lo puedes hacer es big el toe. poner todo tu peso en la parte más profunda del pie. So if you focus on En having your ese weight músculo, here, it en ese allows músculo, these toes to junto al come pie off the gordo. ground. It can be very challenging, Es un reto. but just do your best. And if Hazlo you can mejor. just be on the tips of your toes and that En la in punta de itself, los pies. and then slowly work towards trying to get the other toes off. It's, as I said, it is challenging. Trata de que los otros dedos estén en el aire Keeping the fingertips at the center. y your mantén heart. los dedos en el centro. This is Hridaya Mudra. Inhale deeply, visualizing the heat, fire raising up. Inhalas profundamente, visualizas el fuego de la espina dorsal ocurriendo desde los glúteos hasta la espina dorsal, por la espina dorsal Samana. hacia arriba. Samana Kumbhaka. So hold the breath. Mantén el respirar, Samana Kumbhaka, Engage Mula Bandha. y So squeezing the butt cheeks. aprieta los glúteos, el Mula Suck Bandha, the stomach in and up. mete el estómago adentro y hacia arriba. And visualize Swamiji in your inner space. Visualiza a Swamiji. Soham rotating in the throat Y el center. Soham sucediendo como un círculo en el cuello, And then release. y lo sueltas. So remember the pranayamas. It's holding the breath. You're Recuerda breathing, todos los pasos. inhaling in a certain way. Inhalas de cierta forma. And this part of the sequence, still Samana Kumbhaka, still visualizing heat raising up the spine. Continúas visualizando el fuego elevándose desde los glúteos hacia arriba. This is literally kindling the Kundalini SHAKTI, pulling it up from the Literalmente base of esto the spine. es el encender el fuego del Kundalini Shakti. Engaging the Mula Bandha and sucking the stomach in and up maintains the prana flow within the system as well. El mantener el Mula Bandha, que son los glúteos apretados, y el estómago hacia adentro y hacia arriba, es lo que está incitando a que se despierte el Kundalini. And we're using all of that energy to manifest what our focus, our intention, our visualization is, which is Swamiji. Nuestra energía es para todo lo que está sucediendo, todas las posiciones y lo que estamos haciendo, es para que la energía, nuestro enfoque manifieste lo que queremos y nosotros ponemos nuestro enfoque en Swamiji. We're touching our index, middle, and ring fingers at the heart Estamos center. tocando nuestros tres dedos de adentro, el centro del pecho. Visualizing Swamiji, we're wanting to
have him manifest literally in our heart. Literalmente quieres que manifieste, que Swamiji se manifieste en tu corazón, en nuestros corazones. Okay, so we'll try that one more time. Tratemos una vez más. Hands by the side. Las manos a los lados. Deep Manos a los inhalation, lados. Samana Kumbhaka. Samana Kumbhaka, los glúteos apretados. Hold the breath. Sostienes el respirar. Fingers to the heart center. Los dedos en el centro del pecho. Rise up on the tips of the toes. Te levantas, te elevas con la punta de los dedos gordos. Perdón, Feel con the los perineal dedos gordos. floor. Suck the stomach in and up. Metes el estómago hacia adentro y hacia arriba. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. Soham rotating in the throat center. El Soham está sucediendo en círculos en el cuello. Good, and release. Y lo sueltas. Nicely done. Muy bien. Muy bien. Okay, and this brings us to our first karana. Entramos a la primer karana. Karanas are the sacred dances. Los karanas son los bailes sagrados. The Rudra Kanyas would dance in front of Paramashiva. Los Rudrakanyas, ellas bailaban enfrente de Paramashiva. And there's 4 different parts of the 108 asana sequence where karana is used to transition from one asana to the next. Y el karana se usa para mover, para el cambio de una asana a la que sigue. So while you're standing here, Ahorita que estamos todos parados, heels together. no sé cómo se llaman heels. Heels touching. La punta el pie tocando. And blade out the feet, so there's a Los pies abiertos. 90-degree bend. The wrists are at the backs of the hip. Las manos están atrasito. And slightly bend the knees. Y doblas los pies. This is known as Aryamandi posture. Esta posición se llama Aryamandi. So what you're going to do is watch first. Observa primero. I'm going to take my right knee and left hand. Voy a tomar Raise. Derecho y pie derecho y mano derecha. And again, watch one more time. Observa una vez más. I bring my knee first. I twist the knee to the inside. Moví la rodilla hacia adentro. Las tenía los pies, rodillas abiertas, ahora hacia adentro. And then the left leg is followed by the left hand. Con la mano derecha. So from this position, I twist the knee to the inside. Me di vuelta. This hand follows the raising of the knee. Sigue el movimiento. Comes up high. Del pie y se eleva. Okay, so this requires a lot of awareness and presence throughout the entire movement. Esto requiere que estés completamente presente durante el movimiento. Okay, so from this position where the knees are bent out wide, take your right knee. Las rodillas están abiertas completamente. Vas a tomar tu rodilla derecha, la vas a doblar, swivel it to the mostrar inside. Hacia enfrente. Bring your right hand on top of the right Mano knee. derecha arriba de la rodilla. Raise the right knee. Elevas la rodilla derecha. And in a circular motion, La open mano up the y knee es como un semicírculo y la bajas. and come back. Regresas a la posición. Take the left knee, twist it to the inside. La rodilla izquierda la doblas hacia enfrente y empiezas Raise el it up. movimiento. Hand follows. La mano lo sigue. Open up the knee. Se abre la cadera, la rodilla, perdón. And back to Y regresas a la posición. the center. Al So centro. it's a movement that you want to make as graceful as you can. Es If un you watch me movimiento move, que lo quieres hacer agraciado como si fuese un baile.
if you watch me move, I'm not, Si me you ves know, cómo me muevo, no me estoy moviendo. Mira, mira cómo se mueven las personas. No es así. you're doing it very slowly, very Lo estás consciously, haciendo very lentamente gracefully. y con gracia, como si fuese So un baile. And it's as gracefully as you can make it. Lo más agraciado que tú lo puedas hacer. The context here is that, El contexto es like the Rudra Kanyas that would dance for Shiva, como las rudracañas que bailaban para Shiva. we have Shiva here in front of us. Nosotros tenemos a Shiva con nosotros ahora. We're dancing gracefully, Estamos bailando agraciadamente para él. as gracefully for him as we can. Lo más agraciado que se pueda. And as we move those tiny little centimeters and Y millimeters como throughout movemos our esos body, centímetros en nuestro cuerpo, we're infusing that consciousness, that awareness, that presence estamos in us. trayendo a nosotros el estar despierto en nosotros, el despertar en nosotros. Okay. So it takes time, it takes practice to toma really tiempo y make it práctica. graceful. But having the context that you're El tener dancing el contexto for correcto. Paramashiva, Que that's the soy Paramashiva. most important thing. Es el contexto más importante. So if you find that you have to keep your knees straight or you can only raise your knee Si up so tienes que much, mantener tus pies derechos porque solo puedes mover un poco, inicia ahí. Recuerda That iniciar is- en el nivel en el que tú estás. that is perfectly fine. What matters is your intention and your Lo más context here. importante es tu intención con la cual te estás moviendo. And this is the same for all of the karanas. Y esto es lo mismo para todos los karanas. And how this transition works is Y from como esta Vaisyasana, transición funciona, we come down, we practice each side, and then practicamos this cada moves uno de us los lados. into keeping the knee straight, Mantienes Balalingasana. y entras al asana. Now in Balalingasana, En Balalingasana we're using Sarva Vashankari Mudra. estamos usando un mudra, un movimiento de las manos. Vean cómo So you're los tres dedos de enfrente, de adentro se unen, interlacing your fingers from the outside in. de afuera hacia adentro unes los dedos. Okay. From that, you're holding on to the knee. De ahí vas a detener tu rodilla. Okay. So first from outside in, interlacing the De fingers, afuera hacia adentro unes los tres dedos de adentro. holding on to your knee just below the knee at the shin. Detienes la rodilla hacia arriba. And you're pulling the knee up as best you can towards the Estás chest jalando la rodilla lo mayor posible. with the head, neck, and spine in a straight line. Con el cuello, la cabeza y la espalda recta. Okay. And you can release. Y lo puedes dejar soltar. And again, Y de nuevo, we're still breathing in Samana Kumbhaka. aún seguimos respirando el Samana Kumbhaka. So after I move from, Después This de karana. moverme esta posición, I'm interlacing the fingers, inhaling, uno los tres dedos, holding the breath, sostengo el respirar sealing the perineal floor. Mula Bandha is engaged. y aprietas los glúteos. Tuck the chin to the chest. Pones la quijada, la barbilla al pecho And then suck the stomach in and up. y aprietas el estómago de adentro hacia arriba. Visualize that your knee is a baby that you're caressing. Y visualízate que estás acariciando a un bebé Good release. y lo sueltas. So it can be, you might feel the leg that you're standing on gets a little bit tired. Si sientes que la pierna en la cual estás parado está cansada, se cansa, While it's there, you're really trying to drive the hip and the whole body up, pressing the heel deep, hard into the ground.
Aprieta la rodilla profundo en el piso si sientes. Okay. So we'll try the other side. Vamos a Interlacing the tratar el otro fingers, lado. outside Los in, dedos de afuera hacia adentro, los 3 dedos de en medio. lifting the knee up as best you can, Elevamos la rodilla lo mayor posible. holding the shin beneath the knee, Y ponemos la barbilla al pecho. inhaling, breathing, feeling the Inhalamos. heat raising up the spine. Elevamos la espina dorsal. Hold the knee up as best you can. Sostenes la rodilla lo mayor posible. Hold the breath. Sostén el respirar. Seal the perineal floor. Aprieta los glúteos. Chin to the chest. La barbilla al pecho. Suck the stomach in and up. Sume el estómago adentro y hacia arriba. Visualize you're caressing a baby. Visualízate que estás acariciando a un bebé. Soham in the throat center. El soham está sucediendo en el área del cuello. And release. Y lo sueltas. Nicely done. Muy bien. So with this posture, again, you're doing the best to your ability of getting the knee up as high as you can. Con esta posición estás haciendo lo mayor posible de elevar tu rodilla. And doing the best to your ability to straightening out the spine. Y tu mejor habilidad para que la espina dorsal esté derecha. And again, best of your ability with engaging those 3 bandhas. Y lo mejor de tu habilidad que vas a unir los 3 bandas. From Balalingasana, which is the posture we just did, Balalingasana, la posición que acabamos de hacer. we're going to release the knee and hold on to the back of one foot Vamos a behind soltar us. la rodilla y la vamos a agarrar atrás. Agarrar Purusha con las Mudra. 2 manos, tomar el pie atrás. Purusha Mudra is just one hand holding the other. Purusha Mudra es una mano sosteniendo la otra mano. ¿Ves? El mudra es que una mano la está sosteniendo la otra mano. Okay. No es solo una mano, son las 2 manos sosteniendo el pie. So again, from Balalingasana, release the knee, hold on to the foot behind. Haces el mudra. Inhale, Samana Kumbhaka, feeling the heat, Inhalas, visualizing a flame Samana rising Kumbhaka. up the spine. Los Hold the breath. glúteos apretados. Seal the perineal floor, chin to Sellas los chest, glúteos, estómago stomach hacia in and up. adentro y hacia arriba. Visualize Swamiji in your inner space. Visualiza a Swami en tu espacio interno. Soham is rotating in the throat center. Y el soham está rotando en el centro de él. And Alrededor del release. cuerpo. Foot down. Soltamos la posición. Try the other side here. Ahora So el otro lado. take care of your knee, protect your knee Protege tus rodillas. by not letting the knee flare out. So just watch one No moment. permitas que la rodilla se salga hacia afuera. So don't let the knee come out wide. No dejes que la rodilla salga hacia afuera alta. Con cuidado. Do your best to keep it right next to the other knee. Manténla cerca de la otra pierna. Y con las And 2 don't manos. recuerda. stress the knee joint by pulling too hard. No jales tan fuerte tampoco. Slowly pull to where you feel is comfortable and a good Lentamente stretch. jala a donde tú te sientas cómodo. Okay. Again, as we inhale, visualize the Inhalamos. flame, heat raising up the ¿Ves el spine. fuego sucediendo? Kumbhaka, hold the breath. Sostén el respirar, el kumbhaka. Seal the perineal floor, chin to the chest, Aprieta los glúteos, stomach in and up. barbilla al pecho, el estómago adentro y hacia arriba. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. Soham. Rotating in the throat center. Soham rotando en el centro del cuello And we release. y lo sueltas. Good. And again, if you can't hold your breath the entire time,
Si no puedes sostener tu respirar todo el tiempo, you can release and then inhale again. Hold the breath lo as best sueltas and as y long as otra you can. vez inhalas y lo detienes. So when you need to breathe, release the bandhas. Cuando necesites respirar, suelta las bandas. Catch your breath after a couple of breaths. Take another deep inhalation Inhalas otra vez and engage the bandhas again. y otra vez usas todos los bandas. Okay. So in this part of the sequence, we've moved from Balalingasana, Nos movemos de Balalingasana Padapidanasana, para Pisasana and then the next asana is Natarajasana. y este es Natarayasana. Okay, so with Natarajasana, En Natarayasana you're holding the foot from the inside. estás sosteniendo el pie de adentro. So my foot, I'm not holding it from the outside. I bring my hand to the inside. No es de afuera, es de adentro que lo estás agarrando. Okay, so this was Purusha Mudra, Esa fue Purusha Mudra. Ahora This is es my de right foot. adentro. being held by my right hand. I bring it to the inside, so Ahora my está en la parte interior, ¿ok? Adentro. No es de afuera, hand es is- de adentro. being pulled, or my foot is being pulled with my hand in this way. Okay. From that posture, Desde esa posición. you can release and just watch for one moment. Bueno, por ahora observen cómo lo hace. From here, De aquí, hand is up nice and high. la mano opuesta está arriba. Find a dristi point, which means Encuentra un punto que puedas poner tu enfoque. an area or an object, or it Un can be objeto, un even a área. dot, Algo que puedes estar viendo. something that my focus is not going to waver from. That's Para going to que help mi me keep enfoque no balance. se mueva, que se quede en ese objeto. I'll slowly tilt my body forward, Lentamente voy a mover mi cuerpo hacia enfrente. and you're trying to bring your stomach down Ahí as vas a you tratar pull de meter el estómago. as you pull the back foot up and the knee up as high as you can get it. Vas a Okay. subir la rodilla hacia arriba lo más que puedas, el pie hacia arriba, y meter el estómago. So my stomach is O down, el aire va hacia adentro y hacia arriba. chest slightly up, El pecho un poco arriba. hand forward. La mano hacia enfrente. You're doing your best to keep the leg that you're standing on as straight as you can as well. Estás haciendo lo mejor posible para que la pierna en la cual estás parado esté recta, lo más recto posible. For some of us, that may look like Para this. algunos tal vez sea ahí, que está This is- media doblada. This is perfectly fine. ¿Está bien? As you progress, you'll slowly be able to pull the leg up, 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 up. Conforme But- vayas progresando vas a poder mover el pie arriba, 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 arriba. But from that position itself, remember, it is about progressing from the Se trata space de that progresar de un we are paso al currently que at. sigue. No hay nada que Ah. apurar de que ya tienes que tener la posición. having a dristi point, a point of focus, Si it tienes un cannot be punto de enfoque, te ayuda a que te mantengas estable. it cannot be underestimated how powerful that is for you. Es muy poderoso que tengas el enfoque en algo. Si tienes la murti de Swami, pues estás viendo a Swami. And again, it could be something very small on the wall in front of you that you O see. puede ser algo muy pequeño en la pared, lo cual estás viendo. Avoid letting the eyes wander. No permitas que los ojos circulen por todos lados. Un punto de enfoque. Hold that point of focus. So let's try the other foot if you haven't yet. Tratemos con el otro pie. Remember, we're holding on to the inside of the foot. Recuerda que lo estamos sosteniendo de adentro. Ahí So está la not clave, from, porque no comúnmente lo sostenemos de afuera. Es de I'm adentro. not holding it from the outside like that. I'm bringing the hand to the inside. No la estoy sosteniendo de afuera. Es Okay. adentro. And if you're struggling with your balance, you could do what I'm doing right now. Hold on to a wall Si no beside puedes you, con tu maybe. balance, puedes sostenerte con la pared, así como hizo él.
From this position, De hand esta is up posición, high. la mano hacia arriba. Find your balance. Encuentra tu balance. Maintain focus on your drishti point. Mantén el enfoque en tu punto. Slowly tilt forward. Lentamente te mueves hacia enfrente. And then pull the back leg up as you feel comfortable. Y la pierna de atrás como te sientas cómodo. Poco a Remember, poco lo elevas lo máximo a tu capacidad. bring the Estómago hacia stomach down adentro. as deeply as you can. And the chest up as best you can. Y el pecho arriba lo máximo posible. Good. Okay, rising up. Nos dejamos la posición. Natarajasana is the posture named after Lord Nataraja himself. Esta posición se llama Natarayanasana, en So- honor a Nataraya. So when we're in this posture, we're visualizing ourselves as Lord Nataraja. Cuando estemos en esta posición, nos visualizamos como Nataraya. I don't have any photos here for you in this moment, but we can maybe bring something tomorrow or do a quick Google search after class and see no, if you don't know Nataraja. what Nataraja looks like. Ujú. Okay. From this posture, De esta posición you're engaging Bindu Mudra. vas Or, a sorry. poner tu enfoque en So when the hand comes up, you're bringing it out in such a way. vas a hacer esa mudra. El dedo Okay. gordo y el flaco juntos. Also known as Chin Mudra. Chindu mudra. You're engaging Mula Bandha as well. El mula bandha está sucediendo. Samana Los Kumbhaka glúteos was the inhalation again. apretados, la inhalación. And Soham rotating in the El throat soham center. sucediendo en el cuello. So this is how it would look. Así es como se ve. Observa. I'm holding on to the inside of my foot. Estoy sosteniendo de mi pie de adentro. Hand is up. La mano opuesta arriba. I'm inhaling. Inhalas. Samana Kumbhaka, holding my breath. Sostienes el respirar. Seal the perineal floor. Aprieta los glúteos. As I gaze at my drishti point, Estoy viendo al punto de enfoque. I slowly go deeper and deeper into the posture Lentamente me entro más profundo en la posición and hold when I feel comfortable. y sostengo hasta que me siento cómodo. And remember Bindu Mudra. So you're Recuerda el Bindu twisting, mudra. you're twisting the wrist Estás so the dándole palm la is vuelta. faced upwards, index and thumb touching. Va a quedar hacia arriba la posición. La posición de la mano hacia arriba. Los dos dedos tocando hacia arriba y los otros planos. Okay. So let's give it a shot on the other side. I'll keep an eye on you. Vamos a ver el otro lado. Mantengan su vista en él. Remember, find the drishti point first. Encuentra el punto de enfoque. Flavia, find the spot on the wall that you're going to stare at. Encuentren un punto que puedan ver en la pared. Slowly move. Lentamente hold. muévete. Mula Bandha engaged. El mula bandha. Aprieta los Visualize. glúteos. Nataraja in your inner space. Visualiza Nataraya en tu espacio interno. Good. And release. Bien. Y suelta la posición. So a few of you, I saw Vera. You can use a wall Vera, puedes usar la pared to help maintain balance. para que puedas mantener el balance. Okay, so as you're holding and finding your own balance, you can Te just keep the hand sostienes ahí here en la pared para que encuentres tu propio balance. and then do your best to bring it off. And then if you find that you're losing it, you Poco just a bring your hand poco back to the wall. mueves la mano de la pared. Si sientes que estás perdiendo el balance y si tienes Okay. que regresar a la pared, toca la pared. And I also noticed a few of you,
When you have your hand out Cuando in tienes tu Bindu mano Mudra, estirada, we're twisting the el Bindu wrist Mudra va upwards. hacia arriba, no hacia abajo. Okay. Apunten hacia arriba. So we're receiving. I imagine like you're receiving Imagínate something que in the estás palm of your hand. recibiendo directamente en la palma de tus manos. Okay. So after Natarajasana, Después del asana de Nataraya, what actually happens is we come back and do the other side. So vamos a regresar y vamos a hacer el otro lado. we go from Balalingasana, Nos movemos de Balalingasana Padapidanasana on the same leg, para Piranasana en la misma posición, Natarajasana, Natarayasana, and then we release. y lo soltamos. And then we come back to the other opposite side. Y regresamos al lado opuesto, Balalingasana, Malalangasana, Padapidanasana, para Piranasana, Natarajasana, Natarayasana, and release. y lo sueltas. Okay. And then this brings us to our second karana, Esto nos trae a la segunda karana, which is Ardhurachita Karana. From here, our feet are in Aryamandi again. Heels touching. las rodillas tocando, los pies abiertos, Feet are bladed out. los pies abiertos, rodillas tocando, los pies tocando uno con el otro. Okay. Knees bent. Doblas las rodillas And you're going to step your right foot behind your right or your left heel. vas a poner tu pie izquierdo, no, el pie derecho atrás del My toes on the izquierdo. ground. Vas a tocar el piso. Okay. So heels were together and now toes are behind the right or the left heel. Iniciaste con los pies juntos y ahora Okay. hacia atrás. Extend your right arm out. Extiendes tu mano derecha hacia afuera, Left hand to the chest. la mano izquierda en el pecho, And you're going to bring the right hand down vas a traer la mano derecha hacia And up. abajo, down and up. hacia dentro y hacia afuera como un baile. And from as we do that, as I Como come hacemos esto, down, again, you're trying to make it as graceful as you can. y estás tratando de hacer agraciado. While your baile. hand is coming down, your fingers are going out Tu mano and está then bajando in. y subiendo, tus dedos se mueven como un abanico. So as I come down, my pinky comes in, ring, middle, index. So it looks like this. Vean el movimiento de la mano. Cada uno de los dedos se mueve. And then as I come back out, Y conforme regreso hacia afuera, pinky, empiezo con Ring. el dedo chiquito middle. y uno por uno Index. los siguientes dedos. So as I come in, fingers come in. As I Entro, come los back, dedos entran. Hacia afuera es uno por uno que se van moviendo. Hacia adentro todos los dedos, hacia afuera uno por uno. Empezando desde el dedo chiquito y los que siguen. so the difference between somebody that looks like this, like that doesn't really doing it properly, and the difference is just the awareness. La diferencia es el enfoque. As you come down and you make it as Cuando graceful as you bajas y lo can, haces agraciado, what's happening is you have to infuse your awareness, your lo que grace, your sucede es que intention. tienes que traer a ti tu enfoque. Consciousness expands just from having that Conscientemente focus. tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. Okay. Por So eso you're los doing the best you movimientos de, can. de cada dedo. Heels together.
feet bladed out. Okay. Right Los pies toes juntos, los pies de abajo juntos, el pie derecho hacia atrás right toes down on the ground behind the left heel. y los dedos derechos hacia atrás, como las bailarinas. Casi es la posición de las bailarinas. Left hand just off the chest. La mano izquierda en el pecho, arriba. You're going to extend the right arm out, Extiendes la mano derecha and like a pendulum, it's y coming como un down péndulo que baje and up. adentro y afuera. And again, the Como un fingers are moving one at a time. Sé consciente del movimiento. Okay, let's try the other side. So heels together, Tratemos el otro lado una vez más. Los pies knees juntos, bent, left toes on the ground behind the right heel. los dedos izquierdos atrás con el pie, Left arm out, la mano izquierda arriba, right hand at the chest, la mano derecha en el pecho pendulum swing, y como un péndulo que está moviéndose. fingers coming in and out. Los dedos uno por uno, Good. los vas moviendo como un abanico. So again, as you practice and get used to it, you'll be able to get the rotation of Hay que practicarlo para que sientas las rotaciones. Los dedos uno por uno es el movimiento y of es each agraciado el fingertip. movimiento. And again, what matters is the context. Y lo más importante es el contexto con el cual lo estás haciendo. Every karana, Cada you're karana, like a Rudra Kanya dancing for Shiva. eres como un Rudra Kanya bailando para Shiva. I'm here showing my grace. Aquí estoy mostrando la gracia, lo agraciado, Dancing for the Lord. bailando a Paramashiva. Okay. So what we'll do is we'll do one time through. I complete if we go over an hour. Vamos a hacer todo esto una vez, las posiciones. We'll do ¿Listos? one time through. So we were at, we'll just go through this standing series. So Sarva Todas las Shankari Mudra. posiciones paradas. Okay. Las manos, recuerda, hacia adentro. Los dedos son hacia adentro. Holding on to the right knee. Sostienes la rodilla derecha. Inhale. Samana Inhala. Kumbhaka. Hold the breath. Detén el respirar. Seal the perineal floor. Sella los glúteos. Chin to the chest. Suck the stomach in and up. La barbilla al pecho. El estómago adentro y hacia arriba. Visualize you're holding a baby. Visualízate que estás sosteniendo a un bebé. And release. Y lo Hold sueltas. on to the top of the foot. Sostienes la parte de arriba del pie. Pulling the right Con las heel dos back manos, to the recuerda. buttocks. Inhale, Samana Kumbhaka, Inhala, heat. Samana Kumbhaka. El fuego elevándose del Kundalini. Squeeze the butt, chin to the chest, Aprieta stomach los in and up. glúteos, la barbilla al pecho, el estómago adentro y hacia arriba. Visualize Swamiji, Visualiza a Swamiji. Soham in the throat center. El Soham está sucediendo en el cuello en un círculo. Release your left hand. Sueltas la mano izquierda. Right hand rotates to the inner La side of the mano foot. derecha se mueve hacia adentro del pie. And from here, you can either extend the arm out Aquí from the puedes bottom, extender el brazo or you hacia can raise it enfrente up and come out. Okay. But o you're de arriba holding hacia abajo. index and thumb touching. Find your drishti point. El dedo índice y el que sigue tocándose. Drishti point, the point of focus Encuentras el punto de enfoque al que estás viendo para que no te caigas. to help maintain the balance. Eso te ayuda a mantener el balance. Visualize yourself as Nataraja. Visualízate tú como Nataraya. Mula Bandha is engaged. El Mula Bandha está activo. And slowly come back. Lentamente
Regresas Slowly release the foot down. y lo sueltas lentamente. Other leg, left leg. La So we're otra going to pierna, interlace the fingers from los outside in. dedos interlazados hacia adentro. Hold on to the knee. Hold it up. Sostienes la rodilla. Inhale, Samana Kumbhaka. Inhalas. Hold the breath. Sostienes el respirar, Samana Kumbhaka. Engage Mula Bandha. Y usa el Squeeze the Mula butt Bandha. cheeks. Aprieta los glúteos. Chin to the chest. Stomach in and Barbilla up. al pecho. Visualize yourself holding a baby. Visualízate sosteniendo un bebé. Soham rotating in the throat center. El Soham rotando en el centro del cuello. Slide the left hand to the left foot, La mano izquierda. holding the heel behind. Holding it with opposite Con las hand. dos manos sosteniendo la rodilla. Knees are together. Las rodillas están juntas. Inhale, Samana Kumbhaka. Inhala, Samana Kumbhaka. Hold the breath, squeeze the butt cheeks. Con el respirar, aprieta los glúteos. Chin to the chest, stomach in and up. La barbilla al pecho. El estómago adentro y hacia arriba. Visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. Release the right hand. Suelta la mano derecha. Left hand goes to the inside of the La mano left foot. izquierda se mueve hacia adentro del pie. Finger, index finger and thumb touching. El dedo gordo y el que sigue tocando. El índice. Slowly extend out, Lentamente la extiendes hacia enfrente. maintaining focus on your drishti point. Mantén el enfoque en el punto que vas a ver. Extending the back leg out and up as Extiende best you la can. pierna de atrás hacia afuera. And then slowly come back. Lentamente regresas Release the foot. y sueltas el pie. And then that brings us to the karana. So Eso heels nos trae a touching. las cáranas. Los pies juntos, abajo, abiertos y juntos. Right toe behind the left heel. Mueves el pie derecho hacia atrás. Right arm is extended out. La mano derecha extendida. Left hand at the chest. Mano izquierda con los dedos abiertos en el pecho. Como un Pendulum swing baile with the arm. agraciado. Mueves el brazo. And you finish by Terminas touching the nose to the face. tocando la nariz. And then we'll go to the other side. Y So- el otro lado. Left toes behind the right heel. Knees bent. Ahora el Left arm pie out. izquierdo atrás. La mano derecha en el pecho. La mano izquierda es la que se está moviendo. Agraciadamente. Como un péndulo. Pero And con then mucha finish gracia. touching Como the si nose. fuese un baile. Y terminas con tus dedos juntos tocando la nariz. And that's it. Super. Y eso es todo. Okay. Nice job. What we'll do is we'll come down onto a comfortable seated position Bien, and we'll vamos close ahora a sentarnos. Por favor, siéntate en tu tapete. with our Purna mantra, and then we'll have another Q&A afterwards for those that have any questions. Bien, vamos a iniciar con el Purna Mantra. La espalda, cuello y cabeza recta. Y para quienes tienen preguntas, vamos a tener preguntas y respuestas después de esto. Bien, So again, bringing your hands together in Namaskara Mudra in front of the heart center, las manos en Namaskara Mudra. closing the eyes. Cierra los ojos. And if you feel that you've experienced any breakthroughs or benefits or any gratitude that you have for experiencing this authentic yoga practice, directing that towards Swamiji and holding him in your inner space. Si sientes gratitud, si algún rompimiento, un gran momento, entrégaselo todo a Swamiji y las gracias a él. And with a smile on your face, we'll Una deeply sonrisa inhale en la cara.
Om Om. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Bhagavan Sri Nithyananda Paramashiva Paduka Paramastu. Om Nithyanandam. And as always, we'll finish every yoga class with namaskar Vamos to a our terminar guru. la clase de yoga brindándole la reverencia a nuestro You can- amado Swamiji, You can do that from your knees, bringing your forehead down, ya sea tus rodillas, así te agachas, or you can do a full namaskar, o haces el namaskar completo, todo full el cuerpo prostration, hacia abajo, stomach on the ground. las manos hacia enfrente completamente, brindándole la gratitud. Then we can rise back up. Y nos levantamos. Bien, con esto nos despedimos. Te damos gracias por ser parte de esta clase de yoga y América Latina. Te invitamos a que nos acompañes, a que seas parte de este avance hacia el despertar de tu Kundalini. Anything else? Thank you so much for tuning in and being a part of it. I hope you enjoyed and look forward to seeing you guys tomorrow for our next session. Bien, gracias por estar aquí todos. Lo he disfrutado y espero que nos acompañes el día de mañana para la siguiente sesión. Con esto cerramos la grabación y nos quedamos con preguntas y respuestas. Nithyananda. Nithyananda.